ಸೊ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಥಿನ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗಾಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್. ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ. ಹಾಗಾದರೆ ಇ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಸಿಯನ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಆರ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಈಸ್ ದ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಏನಿದೆನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇ ಡಿ ಎ ಕಾಸ್. ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎ cos 0 value is 1. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡಿ ಎ ಆದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, 4πr. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇಂಟು 4π. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 4πr ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Gauss theorem, so that is total electric flux is equal to charge divided by epsilon naught. So this is called as equation 2. So hagadre comparing, this is LHS side is equal, so you have to equalization of RHS side. So E into 4πr square is equal to q by epsilon naught. So then E is equal to, so that is 1 divided by 4π epsilon naught q by r square. So this is the electric field of what, outside. Okay, hagadre next one, B part, on the surface. So electric field on the surface, so on the surface of spherical shell. So hagadre this one is called as a spherical shell. So now this is a radius r. So now come to the point of on the surface. So ee point anna on the surface ಗೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. This point is on the surface, this is r. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಗರ್ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಗರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4π epsilon naught. So q divided by, instead of small r you had to put capital R. So this one is called as second part is on the surface. Third point, so what is electric field inside the shell? So this is called as a shell. So
So now this is r is a radius, that is p point is inside the shell is here. Inside the shell. ಹಾಗಾದರೆ so now that is charges where it is resides. The charges is resides on the surface of the shell. So that means what is a charge inside? That is charge inside the spherical shell is 0. That is electric field inside the spherical shell is 0. So this is the expression for what? Electric field outside on the surface and inside of the spherical shell. Okay, so thank you for watching.